Good evening everyone. Welcome to Advait IAS. আজি আমি GS-4 পেপাৰখন আমি ডিসকাস কৰিম। Of course reason first আমি যোৱাকালিৰ নিশ্চয় যোনটো একেটা আমি এক্সাৰসাইজ কৰিছিলো সেই এক্সাৰসাইজটো দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰো। কি কৰিম যে আমি যোনখন সিলেবাস আছে APSC যোনখন আমাক সিলেবাস দিছে সেই সিলেবাসখনৰ যোনকিটা মেইন হেডস গিটা সেই হেডস গিটা এবাৰ আমি চাই লওঁ। তাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনছবোৰ কি ধৰণে আহিছে আৰু সেই কোৱেশ্চনছবোৰৰ আমাৰ Advait IASৰ যোনখিনি আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ আছিলে বা যোনখন আমাৰ মেইনছৰ বুকলেট আছে তাতে আমি কোৱেশ্চনছবোৰ কি ধৰণে ফ্ৰেম কৰিছিলো, আমাৰ সেই দুটা বস্তুৰ মাজত ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা, আমাৰ কিমান কমন পৰিছে, এই গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ আকৌ আজি চাম। এখন আজি আমি কথা পাতিম GS-4 পেপাৰখন কি হয়, এথিক্স, ইন্টিগ্ৰিটি আৰু এপ্টিটিউড, ৰাইট? যোৱাকালিৰ নিচিনাকে বা যোৱা তিনিটা সেশনৰ নিচিনাকে আজি আকৌ সেই একেটা বস্তুকে ক্লেইম কৰিছো 70% কুৱেশ্যনছ ইন কমন। আৰু সেই বস্তুটোকে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে এই ডিছকাশ্যনটো বা যোৱা 3 দিনৰ পৰা যি ডিছকাশ্যনটো চলি আছিলে সেই লাইটটো ইয়াৰ পৰাই আহিব। সো দেৰফৰ বিগিন কৰিছো কিহক লৈ পিনে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আগতে এই সিলেবাসটো এবাৰ চাই লওঁ কি সুধিছে। পেপাৰখনৰ নাম আমি জানো এথিক্স, ইন্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড। মেজৰ হেডছ গিটা কি কৈ আছে, এথিক্স এণ্ড হিউমেন ইণ্টাৰফেচ, হিউমেন ভ্যালুজ, attitude, aptitude and foundational values for civil services, emotional intelligence, contributions of moral thinkers and philosophers, values and ethics in public administration, probity in governance, charters, work culture, হেবুৰটো আছে আৰু case studies on all of the above issues. গতিকে এইগিটা হৈছে মেজৰ হেডস টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ GS-4 পেপাৰ ভেৰি ৱেল। এইটো কনটেক্সটত question gita এবাৰ আমি চাই লওঁ কি আহিছে before going into the detailed analysis. প্ৰথম questionটো আপোনালোকে চাওক কিহৰ ওপৰত সুধিছে, it is about values, right? Second questionটো আমি চাওঁ, second questionটো কিহৰ ওপৰত সুধিছে, it is about physical aptitude, mental aptitude, right? Next questionটো চাওঁ কি সুধিছে, this is a case study, এইটো কিহৰ ওপৰত সুধিছে, emotional intelligence ৰ ওপৰত। Next question to sound ki hudi say, this is about corporate social responsibility, corporate governance, right? Gotike in this tone, next question to context to ki hoy, a context to hoise fake news aru tabsat moral decay is into society consideration to ase. In this idea thinkers or philosophers or junto understanding hetu upor eta nuanced understanding eta question to hudise, fine. Next question to ahise kihor upor, social audit, right? Tar uporot next to ase accountability uporot. This also talks about ethical governance. Tar pisot ahi ase ki that this is about morality. Tar pisot and this is a case study junto eta transgender issue uport ahisil. Etia eikhini korar pisot let us now try and see je amar Advait IASৰ যোনখিনি আমাৰ কমন পৰিছে সেই কমন পৰা কনষ্ট্ৰাকশনটো কেনেকুৱা আছিলে। এই হেডস গিটা দি দিয়াৰ এক্সাৰসাইজটো যোৱাকালিও পাতিছো যে ইম্পৰ্টেণ্টটো কি হয়, কাৰণ নুৱান্স লেভেলত যেতিয়ালৈকে আমি সিলেবাসখন বুজি নাপাওঁ সেই হেডস গিটাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰিপেয়াৰ নকৰো, ইট ইজ এন ইছ্যু, ৰাইট? সো ইন দিছ কনটেক্সট আপোনালোকে মেজৰলি এটা বস্তু গম পাইছে যে যোনখন সিলেবাস আছিলে তাৰ মেজৰ হেডসৰ পৰাই কুৱেশ্যনছ গিটা আহিব আৰু সেইবোৰৰ ওপৰতে kind of the questions are going to revolve around those nuanced topics, right? So in this slide besi polom nokori pine first question to our পঢ়াৰ চেষ্টা এটা কৰিছা। What is it asking? While a school of thought believes that certain values are universal and eternal, many other believe that values keep on changing with time and situation. Which school of thought do you support? Explain. So in this slide ami amar Advait IAS or jonkhon test series asile tate ami ki question disilu, what do you understand by values? Discuss the different classification of values. What are human values? Discuss with examples. Gotike the understanding is that the values into understanding values into topic ot ba syllabus kono jonto tar upor value ase, value ase, right? Gotike hey constructor a question to understanding to common, thik ase? So next question to ebar bujibole chesta koru. This is all about mental and physical aptitude. Eta statement based question eta hoy. Question to ki dhorone hudise, the Albert Einstein so said, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Explain the above saying in terms of mental and physical aptitude.
গতিকে in this tone আমি আমাৰ টেষ্ট সিৰিজত কি কোৱেশ্চন সুধিছিলো what do you mean by aptitude what are necessary aptitudes for civil servant and how do they help in discharge of their functions the construct and the understanding of the questions are very same therefore a aptitude or jonto understanding hey syllabus khonor pra এই বস্তুটোত ইয়াতে ৰিফ্লেকশ্যনটো আহিছে so therefore again this topic being covered so আকৌ আমি কৈছো যে এইটো এটা common question হয় next লৈকে যাওঁ this is about emotional intelligence আমি চাওঁতে দেখিছো আৰু এইটো এটা কেস ষ্টাডি এটা হয় গোটেই কেস ষ্টাডিটো এবাৰ পঢ়ি দিছো কি সুধিছে যে you are posted as a medical officer in a rural dispensary the area is basically inhabited by poor people who are eligible who are either marginal farmers or tea garden workers you have found that the infant mortality rate is high in the area in comparison to the average in the state you have also identified that non-vaccination and incomplete vaccination are the reasons of high infant mortality. The inhabitants are not cooperating in vaccination program. How will you use your emotional intelligence to convince the villagers to go to vaccination for their children? What will be your comprehensive approach to achieve the goal? So understanding the idea that this is a case study or a construct to case study kihor upor it is everything is based on the idea of emotional intelligence. Apuni as an officer hoar pisot enekwa eta jodi situation ot apuni jodi bhuktobhogi hobologia hoy what will your approach be apuni ki dhorone koribo such as to help such kind of people so understanding of the case study is this and the core construct core understanding to ki hoy emotional intelligence in this light Advait IAS test series of jonto question goisile hetu hoise ki to discuss the role of emotional intelligence in ethical decision making provide examples from public life where emotional intelligence played a critical role so eke kotha tu eke je ami jonto syllabus khonor core value tu asile jonto hoise ki emotional intelligence he topic tur port he broader base tur uporot এই কুৱেশ্যনটো ফ্ৰেম কৰা গৈছিলে আৰু সেই একেটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰতে এই যোনটো APSC কুৱেশ্যনটো আহিছে যোনটো ইজ আ কেছ ষ্টাডি সেই বস্তুটো বেছ কৰা গৈছে ৰাইট চ' আকৌ এইটো ক্লেইম কৰিছে দিছ ইজ এগেইন আ কমন টপিক কমন থিম ৰাইট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো কমন নহ'লেও এটলিষ্ট থিমেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোতো কমন হয় চ' দিছ ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ দিছ ডিছকাশ্যন সেইটোৱে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি যোৱা 3-4টা কনভাৰ্চেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত ৰাইট next undergoing to this particular question ki hudise this is a question on corporate social responsibility CSR boli ami jak kom the CSR is nowadays considered a permanent feature of corporate governance what is CSR defined by way of an illustration or example is CSR sufficient as a rule bound exercise for the private sector's contribution to society's welfare question mark briefly explain গতিকে পেপাৰখনত বা কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আহিছে কুৱেশ্যনটো এইটো ইন দিছ লাইট হোৱাট ইজ দ্য কুৱেশ্যন দেট উই হেভ ছেট ফৰ আৰ ষ্টুডেণ্টছ সেইটো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্স ডিছকাছ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি চ' এই কনষ্ট্ৰাক্টটো আকৌ সেই থিমেটিক ক্ল'জাৰ এটা আছে সেই থিমেটিক যোনটো আপোনালোকৰ কৰেছপণ্ডেঞ্চ অফ বথ দি কুৱেশ্যনছ আৰ এগেইন অন দ্য ছেম পাৰ ৰাইট গতিকে এই বস্তুটো দেৰফৰ আমি আকৌ ক্লেইম কৰি আছো যে থিমেটিক কনচিডাৰেশ্যনটো একেটাই ফাইন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে এটা ফেক ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ফেক নিউজ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছৰ যোনটো ৰিচেণ্ট চিটুৱেশ্যন চলি আছে ইন দেট লাইট আমি কুৱেশ্যনটো আমাৰ এডভাইটত কি দিছিলোঁ যে ফেক নিউজ এণ্ড প্ৰপাগেণ্ডা কেম্পেইনছ ইউটিলাইজ পাৰ্চুৱেচিভ টেকনিক্স টু ইনফ্লুৱেঞ্চ পাব্লিক অপিনিয়ন এক্সপ্লেইন গতিকে এই দুটা বস্তুৰে আকৌ সেই থিমেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো একেই গতিকে আকৌ ক্লেইম কৰিছে দিছ ইজ আনাডাৰ কুৱেশ্যন যোনটো আমাৰ টেষ্ট চিৰিজৰ পৰা কমন পৰিছে ফাইন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন APSC কি সুধিছে what is the meaning of social audit can social audit ensure complete transparency in the utilization of public funds to what extent is social audit distinct and different from audit carried out by designated government departments elaborate this is something which was asked in the APSC question paper আমাৰ Advait test series কি দিয়া গৈছে just go through it once one more time strong and autonomous social audit mechanism is essential across all domains of public service including the judiciary to uphold efficiency accountability and ethical standards discussed gotike ako eta bostu apnaloke dekhise je the thematic consideration is exactly the same gotike in this tone again claiming thematic realization to eketai duta bostur so ako claim korisu je nature of the question is very very similar fine
এইটো সেই কুৱেশ্যনটোৰ মডেল আনচাৰ্ছ যোনখিনি আপোনালোকে PDF হিচাপে পাব, which will be uploaded right herein. Next question to কি আহিছে? This is about ethical administration, ethical governance. Accountability breeds responsibility. How can accountability mechanisms strengthen ethical administration? What are the challenges to ethical governance? In this context, Advait IAS কি সুধিছে? What do you mean by dedication to public services? Discuss how it promotes ethical governance. গতিকে এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখিছিলে যে চিলেবাছখনৰ এটা ডেফিনেটিভ এটা হেড এটাই আছিলে। So in that light, thematic consideration or thematic যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ equation বহাব, it is again the same. Again claiming this is another one which is a common theme. Next question to leke jao. This is all about morality. Morality আমি দেখিছিলো যে এটা definitive understanding এ হয় কি হয় syllabus খনৰ. In this slide কি সুধিছে that the most important human endeavor is striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to life. Discuss in detail citing examples. In this tone, what is the question being asked? Amar yate Advaitat ami ki hudisu? So what do you mean by belief, value, ethics and morality? How are they connected? Ako. The thematic understanding যে hey morality is into consideration theme or oporot hey thematic equalization to eketai. So ako hey nature of the question is very similar. Fine. Next question to is a case study eta aru ei case study to teoluke question koisile transgenders khinir oporot. এই গোটেই কেছ ষ্টাডিটো মই পঢ়ি নাচাওঁ, মানে পঢ়ি নিদিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, এবাৰ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। মই জাষ্ট আপোনালোকক কৈছোঁ যে দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট লাইন কি সুধিছে, begging is a very common at traffic intersections by some of the members of the transgender community, particularly in busy cities. So you understand that the construct of the question is basically depending on the ideas of transgender community. তেওঁলোকৰ কাৰণে কি খিনি পসিবিলিটি আছে, কি খিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ লাইফত চ্যালেঞ্জেছবোৰ কেনেকুৱা। In this construction, Advait IAS কি ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে যে what are the challenges faced by the transgender community in India? Enumerate the various steps taken to address these challenges. So আকৌ মই সেইটো বস্তুৱে ক্লেইম কৰি আছো যে therefore এই thematic যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এই কুৱেশ্যনছবোৰৰ APSC বা Advait IAS যোনখিনি দিছে, এই thematic realization of the questions are very same. So in this slide we have been directly claiming যে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ বা আমাৰ মেইনছৰ বুকলেট যোনখন আছে তাৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যনছ কমন পৰিছে। আৰু ইন দিছ লাইট আমি আৰু এটা বস্তু আজি এক্সাৰচাইজ যোৱাকালিও কৰিছোঁ, আজিও কৰিছোঁ, যে আমি চিলেবাছখন এবাৰ চাই লৈছোঁ আৰু সেই চিলেবাছখনৰ এক্সাক্ট যোনকেইটা নুৱান্স ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইল হেডছকেইটাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনছকেইটা আহিছে। চ' দেৰফৰ আকৌ কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে কুৱেশ্যনছবোৰ আহিছে ক'ৰ পৰা, যোনখন চিলেবাছৰ বাউণ্ডেৰীখন আছে নহয় সেই ক্লাষ্টাৰটো বাহিৰত তেওঁলোকে যোৱা নাই, গতিকে সেইখন বুজি পিনে আমি আমাৰ নেক্সট কামটো কৰিব লাগে। চ' ইন দিছ টোন আজি GS-4 ডিছকাশ্যনটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। কাইলৈ GS-5খন কৰিম আৰু হোপফুলি যোৱা আজিক ধৰি পিনে যোৱা 3টা ছেশ্যন আৰু কাইলৈৰ যোনটো আমাৰ আৰু এটা ছেশ্যন হ'ব, এই 5টা ছেশ্যনে আপোনালোকক মেইনছৰ কাৰণে কি ধৰণে নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে তৈয়াৰ হ'ব লাগে সেই বস্তুটোত আপোনালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব। ইন দিছ টোন, wishing you a lovely evening ahead. Thank you. Bye-bye.